Moin and welcome. Hello and welcome. This podcast is for motivated people who want to improve their Luxembourgish vocabulary, listening skills, and fluency by listening to compelling content. I'm Anne, your dedicated host and the driving force behind Luxembourgish with Anne, with a true passion for teaching my mother tongue since 2012. In this dynamic podcast, I'll share with you interesting short vocabulary lessons and topic conversations from level A1 to B1, and together we will build a strong foundation of the language you need to speak with confidence about everyday life topics. I also share exclusive learning strategies and insights for the Sprachentest oral exam. So join me on this exciting Luxembourgish learning journey. Bist du prêt? Are you ready? Moin and welcome to the episode Nummer 43. So, what will you learn in this episode? Was lehrst du an dieser Episode? Well, you will learn 25 questions and answers to those questions that every Luxembourgish learner should know. So once you understand these questions and know how to answer them, you'll be able to handle many situations in daily conversations in Luxembourgish, whether you are with friends, with colleagues, or on the phone with someone. And should your goal be to sit the Luxembourgish language exam to acquire Luxembourgish citizenship, then those questions and answers will also help you to gain confidence in understanding and answering the questions the examiner will ask you in the Sprachentest oral exam. You will certainly come across some of these questions in your oral exam. So, bist du prêt? Are you ready? Let's start with the first question. This is the first question you also learn as a beginner in your first lesson. And this is, how are you? Do you know how to ask this to someone in an informal situation? Yes, this is wie geht es? Or more personal, you can say, wie geht es dir? Wie geht es dir? And how would you ask this question in the formal situation? Yes, this is wie geht es euch? Wie geht es euch if you don't know the person or if it's in a formal situation? Wie geht es dir informal? The answer, you can say es geht ganz gut. Or you can say mir geht es ganz gut. Mir geht es ganz gut. An euch, and you formal, or an dir, you informal. Voilà. Okay, let's continue now with questions. I will use the informal form of you, du. Okay, so next question. This is, where do you come from? Is in Luxembourgish. Von wo kommst du? Von wo kommst du? And if you want to answer, I come from India, this is, ich komme aus Indien. Okay, so use here the preposition aus to say where you come from. Ich komme aus England. Ich komme aus Amerika. Yeah? Okay, next Frage. Where do you live? Easy. Wo wohnst du? Wo wohnst du? And if you want to answer, I live in Luxembourg City in Luxembourg, this is, ich wohne an der Stadt zu Lützeburg. Ich wohne an der Stadt zu Lützeburg. Next Frage. If you want to ask someone, do you live alone? This is, wohnst du allein? Wohnst du allein? And you want to say no, with my family? This is, nee, mit meiner Familie. Or more complete, nee, ich wohne mit meiner Familie. Next Frage. To ask someone, can you speak a little slower? This is, kannst du ein bisschen mehr losschwätzen, wann ich gelieft? Yes, wann ich gelieft is please, okay? So, can you speak a little slower, please, is, kannst du ein bisschen mehr losschwätzen, wann ich gelieft? Do you have siblings?
is in Luxemburgisch. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? And if you want to say yes, I have a brother, Tom, and a sister, Sarah, is ja, ich hun Bruder, den Tom, an eng Schwester, Sarah. Donc ja, ich hun ein Bruder, den Tom, an eng Schwester, Sarah. The next question you might want to learn, which is as well very useful when you get to know someone in an informal situation and you'd like to know, do you have children? So how is this in Luxembourgish? Do you have children? Yeah. Hast du Kinder? Hast du Kinder? And if you want to say yes, I have 2 children, this is ja, ich hun 2 Kinder. Or if you have only 1 child, ja, ich hun Kind. And then how old is your child? Wie alt is dein Kind? Wie alt is dein Kind? Or if you want to ask how old are your children, this is wie alt sind Kinder? Wie alt sind Kinder? That maybe you'd like to ask someone, do you have pets? This is hast du Haustiere? Hast du Haustiere? Haustiere are pets. Next Frage to ask someone, what do you like to do in your free time? This is was möchtest du gern an deiner Freizeit? Was möchtest du gern an deiner Freizeit? A possible answer could be, I like to do sports. This is, ich mache gern Sport. Ich mache gern Sport. Next Frage, do you do sports? Is in Luxemburgisch. Möchtest du gern Sport? Or do you like to do sports? Möchtest du gern Sport? Ja, ich mache gern Sport. Or if you don't like doing sports, you would say nee, ich mache nicht gern Sport. Nee, ich mache nicht gern Sport. Next Frage. What is your favorite food? Was ist dein Lieblingsessen? Donc favorite food is Lieblingsessen. Donc ich wiederholen. Was ist dein Lieblingsessen? A possible answer could be, mein Lieblingsessen ist ein Risotto mit Champignon. Oder mein Lieblingsessen ist zum Beispiel ein Raclette. Next Frage. Do you have time at the weekend? This is. Hast du the weekend Zeit? Hast du the weekend Zeit? Ja. Für was? Yes, why? Ma ja, sollen wir uns treffen an etwas trinken gehen? Well, should we meet and go for a drink? Donc sollen wir uns treffen an etwas trinken gehen. So this will now all the questions using the do form, the informal formal view. Now the next questions I will use the formal formal view. This is dir. Okay, good. So to ask someone what are you called or what is your name is wie heißt dir? Wie heißt dir? And the answer is ich heißen plus your first name. Donc ich heißen an. Oder if it's more formal, you would ask your last name. Donc ich heißen an plus your last name. Now, how would you ask someone formal? Can you help me, please? This is, könnt ihr mir helfen, wann ich gelieft? Könnt ihr mir helfen, wann ich gelieft? Ja, natürlich. Yes, of course. Or you can say, instead of ja, natürlich, ja, klar or ja, gern. Next Frage. Which languages do you speak? Was für Sprachen schwätzt dir? Was für Sprachen schwätzt dir?
A possible answer if you want to say, I speak English, French, and Spanish, for example, you would say, ich schwätze Englisch, Französisch, a Spanisch. And you can add on, and now I'm learning Luxembourgish, this is, an allo leren ich Lützeburgisch. To ask someone, since when have you been learning Luxembourgish? This is, seit wann lehrt dir Lützeburgisch? Or instead of seit, you can use Zanta. Zanta wann lehrt dir Lützeburgisch? A possible answer could be, ich lehren Lützeburgisch seit 3 Jahren. Or, ich lehren Lützeburgisch Zanta 3 Jahren. Next Frage. Do you understand me? Versteht dir mich? Versteht dir mich? Do you understand me? And then an answer could be, yes, I understand you. Ja, ich verstehe dich. Or you can say, ja, ich verstehe dich ganz gut. Yes, I understand you very well. If you want to answer negatively, then you can say, nee, leider verstehe ich dich nicht. So, no, unfortunately, I don't understand you. Doch nee, leider verstehe ich dich nicht. Very useful question, the next one, to ask someone, can you repeat, please? Or can you repeat that, please? Könnt ihr dat wiederholen, wann ich klift? Könnt ihr dat wiederholen, wann ich klift? And then, how long have you been living in Luxembourg? Is, wie lang wohnt ihr zu Lützeburg? Donc, how long is wie lang? Donc, wie lang wohnt ihr zu Lützeburg? Eng mögliche Antwort, donc a possible answer. Ich wohne hier seit 3 Jahren, or you can say, ich wohne hier zanta 3 Jahre. So, I've been living here for 3 years. If you want to ask the person, where have you been living before? This is, wo hut dir vierdro gewohnt? Ich wiederholen, wo hut dir vierdro gewohnt? Wo hut dir vierdro gewohnt? Eng mögliche Antwort kann sein, ich habe vierdro an Frankreich gewohnt. Ich habe vierdro an Frankreich gewohnt. So I have been living in France before. To ask someone in formal situation, do you have family in Luxembourg? So, do you have is hut dir, dann hut dir Familie zu Lützeburg. Hut dir Familie zu Lützeburg. Eine mögliche Antwort könnte sein, nee, ich habe leider keine Familie zu Lützeburg. No, unfortunately, I have no family in Luxembourg. Or if you have family, you can say, ja, ich habe nach meinen Geschwister oder meine Geschwister wohnen halt zu Lützeburg, if your siblings are living here. And then, if you want to ask someone, do you like, or how do you like Luxembourg? How does Luxembourg pleases you, literally? In Luxembourgish we would say, wie gefällt euch Lützeburg? Wie gefällt euch Lützeburg? So, how do you like Luxembourg? Und dann noch eng last Frage, a last question. What will you do at the weekends? Or what are you doing at the weekend? Is, wat macht ihr the weekend? Wat macht ihr the weekend? You could answer, I meet friends or spend time with my family. So, I meet friends is ich treffen Freunde. Or I spend time with my family. Oder ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Donc, ich wiederhole die Frage und die Antwort. Was macht ihr the weekend? Ma ich treffe Freunde oder ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Voilà. So,
as I usually say at the end of the episode, don't just listen once to this episode. Listen maybe twice or 3 times or whenever you have time so that you get familiarized with these questions, so that you understand them when you are in a small talk conversations. Also to be able to ask those questions to a person and also be able to answer those. So, ich hoffe, das war hilfreich. So, I hope this was helpful. Und dass du halt viel beigelehrt hast, that you have learned a lot of new vocabulary. Und ich so ein Merci für die Nolauströn und bis nächste Woche. Adi.